হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে একটি নতুন বিষয় নিয়ে ডিসকাস করব। সেটি হচ্ছে দ্য কনসেপ্ট অফ হাইপোথিসিস টেস্টিং অ্যান্ড এস্টিমেশন প্রসেস। দ্য কনসেপ্ট অফ হাইপোথিসিস টেস্টিং অ্যান্ড এস্টিমেশন প্রসেস। প্রথমে আছে যে হাইপোথিসিস টেস্টিং বিষয়টা আসলে কী। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনফারেন্স মে বি ডিভাইডেড ইন্টু টু মেজর এরিয়াস। একটি হচ্ছে এস্টিমেশন এবং অপরটি হচ্ছে টেস্টিং অফ হাইপোথিসিস। While the estimation is the procedure of making judgment about a population parameter, the testing procedure is an attempt to arrive at a correct decision about a pre-stated hypothesis concerning a population parameter. In both these cases, knowledge of the sampling distribution of the estimator under the consideration is required to establish the degree of accuracy of our estimate. Now, the distinguish between hypothesis testing and and estimation process. Let us now we show that there is an example. An internet server claims that computer users in the country spend on the average 15 hours per week on browsing. To determine whether this was overstated, a competitor conducted a survey of 250 users. The average time in the sample could be used as an estimate of the true mean, which is unknown. This problem fails in the area of estimation. On the other hand, what do you mean by hypothesis testing? We are interested in arriving at a decision on whether the claim of the internet server is justified. The problem fails in the area of hypothesis testing. In this case, we do not attempt to estimate a parameter, but instead we try to arrive at a correct decision based on a sample of 250 users. তো ভিউয়ার্স, আমরা দেখলাম যে এস্টিমেশন প্রসেস তার সাথে হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টিংগুইশমেন্ট অর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হাইপোথিসিস টেস্টিং and hypothesis testing and the estimation process. Now, what is an hypothesis? Some example of hypothesis testing. There is a physician may hypothesize that the recommended drug is effective in 90% cases. And another example of hypothesis testing is a nutritionist claims that at most 75% of the preschool children in a certain country have pea protein deficient diets, and so far. সো ভিউয়ার্স, আমরা দেখলাম যে হাইপোথিসিস টেস্টিংটি কী এবং এর সাথে এস্টিমেশন প্রসেসের যে হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টিংগুইশমেন্ট বিটুইন এস্টিমেশন প্রসেস অ্যান্ড হাইপোথিসিস টেস্টিং। তো ভিউয়ার্স, পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে এই বিষয়টি আরও ডিটেলস ডিসকাস করবো। আজকে এ পর্যন্তই।